Very good morning, all of you. Nana, is my voice clear? నా అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడినా ఎవరైనా ఒకసారి. నాట్ క్లియరా? Hello. Okay, Amma. Now it's all, everything is clear right now. Okay, we'll start. Okay, Amma. Let us start. Is there any disturbance? Start చేయొచ్చా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎక్కువ లాగ్ లేకుండా స్టార్ట్ చేద్దాం. Okay. In previous class, we had a discussion about what is parliament and who are the members of parliament, what is the state legislature, who are the members in state legislature, what is the need of Rajya Sabha, and what is the need of MLCs, member of legal council. All this discussion is irrelevant for CMA inter exam point of view, but it will be helpful in your CMA final for understanding the concept. ఓకే నాన్న, ఇప్పటివరకు ఏదైతే చెప్పానో అది మీకు ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ గా 0 మార్క్స్, బట్ ఫ్యూచర్ లో మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది. ఎవరైనా ఈ రోజు క్లాస్కి వచ్చి ఉంటే కనుక ప్రీవియస్ క్లాస్ మిస్ అయి ఉంటే కనుక నో నీడ్ టు వర్రీ నాన్న, అసలు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, after that we had a discussion about what is law. Law includes act, rules, regulations, ordinance, bylaws and orders. Law includes these 6 items. What are those? Act, rules, ordinance, regulations, bylaws and orders. Okay, I will start from the act. I hope that all of you coming with all of, is it clear? Okay. My assumption is all of you are with the running notes. Okay. Law includes act. What is act? Means act is a type of law which is passed in parliament. Before I starting the discussion of law, disclaimer ఏంటంటే నేను ఎక్కడైనా సరే పార్లమెంట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశానంటే మీరు కూడా దాన్ని స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అనే వర్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంటుంది. పార్లమెంట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సెంట్రల్ యాక్ట్, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు స్టేట్ యాక్ట్. మీకు డౌట్ రావాలి, అలాంటి టైంలో ఎందుకు మీరు పార్లమెంట్ ప్లేస్ లో స్టేట్ లెజిస్లేచర్ బుక్ లో ఎందుకు లేదంటే, బికాజ్ మన సీఎం ఇంటర్ లో ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్ అన్ని కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించినవి. దట్ ఈస్ ద రీజన్
That is the reason you can't find state legislature. So whenever I am using the word parliament, you can assume that the same thing applicable to state legislature in case of state act. Clear? It's a disclaimer. Okay, what is act means is a type of law which is passed in parliament. Next, rules. Whenever there is a word as may be prescribed in the any act, it will be described in the rules. So we can conclude that rules is related to act. What is meant by rules? In any act, if there is a word called as may be prescribed, the description of as may be prescribed will be covered under rules. We can conclude that rules is related to act. Next one is ordinance. Ordinance. When there is a urgency need of law and the parliament is not functioning, let us say example in COVID pandemic times, the ordinance we can call ordinance is a temporary law. Temporary law. What is meant by temporary law ante మనకి లా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది, బట్ లా పార్లమెంట్ ఫంక్షనింగ్ లో లేదు. పార్లమెంట్ ఫంక్షన్ లో లేదు కాబట్టి మనం లాని తీసుకురాలేము. ఎందుకు తీసుకురాలేమని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. లా ఎలా వస్తుందంటే త్రూ ద పార్లమెంట్ వస్తుంది. పార్లమెంట్ ఫంక్షన్ లేదు, కానీ లా తీసుకురావాలి. అప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. టెంపరీగా లా అని తీసుకొచ్చేది ఆర్డినెన్స్. Ordinance is issued by President of India. Ordinance is issued by President on advice of Council of Ministries. Evarnana? Council of Ministries. Council of Ministries. అంటే ఏంటంటే కనుక మీకు తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్తాను నాన్న. Council of Ministries. Let us take an example. For example, ఇప్పుడు కోవిడ్ థర్డ్ వేవ్ వచ్చింది అనుకుందాం. సడన్ గా మోడీ గారు ఒక యాక్ట్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారు, బట్ పార్లమెంట్ కండక్ట్ చేసే సిచ్యువేషన్ లేదు. క్లియర్? వర్చువల్ గా కూడా క్రియేట్ చేయలేరు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఎవరు ఇష్యూ చేయాలంటే ఇష్యూడ్ బై ప్రెసిడెంట్. క్లియర్? ఆన్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ హూజ్ అడ్వైజ్ అన్న కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ అంటే తెలుసా? నేను పిక్చర్ లో చూపించాను. నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా, నిర్మలా సీతారామన్ జీ, మినిస్ట్రీస్ అండ్ పిఎం కాల్డ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్. సరే, మీకు అర్థమైందో నేను టెస్ట్ చేస్తాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ వేవ్ వచ్చింది. మోడీ గారు ఒక యాక్ట్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు త్రూ ఆర్డినెన్స్. కెన్ హీ డూ సో? ఆయన చేయగలరా? కెన్ హీ డూ సో? ఎనీబడి రెస్పాండ్ ప్లీజ్. అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. Arjun, are you there? Yes, sir. Yeah, tell me the answer. Can he do so? If it is emergency, the Yes. Council of Ministers can issue. Okay. If the government is running quietly good, he can't issue. He have to go through the ministry laws. Super. Who has the power to issue ordinance? Council of Ministries and President of India. Yes. The power is with the president, but on advice of COM, right? Okay, sir. Council of, okay. Second example, Nana. Council of Ministries ordinance issue cheyocha.
కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ ఇష్యూ చేయడానికి విల్లింగ్ గా ఉన్నారు, బట్ ప్రెసిడెంట్ విల్లింగ్ గా లేరు. ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ నాట్ అగ్రీ విత్ దోస్ యాక్ట్. No, sir. Ordinance cannot be issued. Why? Because president approval is mandatory. Because ordinance ఇష్యూ చేసే పవర్ ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ కే ఉంది. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ అనే కొంచెం వినాలి అందరూ. పాండమిక్ బాగా ఎక్కువ అయిపోయింది. ప్రెసిడెంట్ ఒక టెంపరరీ లాని పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. దీనికి ఎలాగో పవర్ ఉంది కదా, ఆర్డినెన్స్ చేసే పవర్ ఉంది కదా ప్రెసిడెంట్ కి. సో హీ వాంట్ టు ఇష్యూ an ordinance. Can he do so? Yes, sir, he can do. ఇంకా anybody, any other answers? Any other answers? Anybody? President can do so. Chandrika? Not there. Ravitejala? Can Yes. do, sir. But the answer is cannot, Nanna. The reason is, even the president has the power to issue ordinance, but only on advice of Council of Ministries. Without advice of Council of Ministries, president cannot issue, or president shall not issue ordinance on his own, because the Council of Ministries are the persons who are elected by the public. President is the person who is nominated. Of course, he has the power. He is the first person of the country, but he can do so only with the advice of Council of Ministries. ఈ విధంగా ఎగ్జామ్ లో వస్తాను క్వశ్చన్స్. మీరు చదివే ప్రొవిజన్ ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు బుక్ లో చదివితే ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ పవర్ ఉంటుంది, బట్ ఎగ్జామ్ లో అడిగినట్టు ఎగ్జామ్ లో ఎంసీక్యూ ఇస్తాడు, మీరు అందరూ కూడా ఎస్ అని రాస్తారు, ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ పవర్ ఉంది కదా అని. బట్ దాని ఇన్ డెప్త్ లో కదా పాయింట్ ఏంటంటే, ఓన్లీ అడ్వైజ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్. మీరు ఒక కాన్సెప్ట్ ని ఎలా చదవాలంటే, ఇన్ పర్టికులర్ గా లాక్ వచ్చేపటికి ప్రొవిజన్ ఉందంటే ప్రొవిజన్ లో కామా పెట్టడానికి కూడా లా మేకర్ కు ఏదో ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది, ఏదో ఊరికే పెట్టరు అన్న. సో ఏదైనా ఇన్ డీటెయిల్ గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే పాయింట్ మీరు చెప్తాను చూడండి, సేమ్ పాయింట్. ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ పవర్ టు ఇష్యూ ఆర్డినెన్స్ ఆన్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్. ఈ పాయింట్ అప్లై చేయండి నాన్న ఆ క్వశ్చన్ కి. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను నేను, ప్రెసిడెంట్ ఇష్యూ చేస్తాను అంటున్నాను, ఓకే, ప్రెసిడెంట్ కి పవర్ ఉంది, ఈ పాయింట్ ఓకే. నెక్స్ట్, అడ్వైజ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ ఉందా? లేదు. నేను మాట్లాడలేదు, అట్లీస్ట్ మీరు అదేనా అడగాల్సింది. సార్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ ఉందా అని మీకు డౌట్ వచ్చిందంటే మీకు కాన్సెప్ట్ మీద క్లారిటీ ఉందని అర్థం. లేదు అంటే మీరు సరిగ్గా చదవలేదు అని అర్థం. సో పర్టికులర్ గా ఎంసీక్యూస్కి వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇలాంటి పాయింట్స్ టచ్ చేస్తాడు మనం. ఓకే, వన్ మోర్ పాయింట్ రిగార్డింగ్ ఆర్డినెన్స్ ఈజ్, ఆర్డినెన్స్ హ్యాస్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ 6 weeks. 6 weeks వ్యాలిడిటీ నానా. ఇది 6 weeks ఎప్పటి నుంచి అంటే, ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ బోత్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. పాయింట్ చాలా క్రిటికల్ పాయింట్, మీకు చెప్పినంత ఈజీ కాదు నన్ను, ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఆర్డినెన్స్ హ్యాస్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ 6 weeks ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ బోత్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. వెంటనే మీకు డౌట్ స్ట్రైక్ అవ్వాలి, ఏంటంటే లోక్సభ రాజ్యసభ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఆర్డినెన్స్ ఎందుకు ఉంటుంది, త్రూ ద లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ యాక్ట్ పాస్ చేసుకోవచ్చు కదా అని ఒక డౌట్ రావాలి. వచ్చిందా? ఏంటంటే దాని మీనింగ్, ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేసిన డేట్ నుంచి, వీడియో వస్తుందన్న, ఆడియో వీడియో క్లియరా? ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేసిన డేట్ నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాండమిక్ లో ఒక యాక్ట్ ఇష్యూ చేసాం అనుకోండి, ఆడియో క్లారిటీ లేదా?
No, sir. ఇది చెప్తున్నారు ఛార్జింగ్ లేదంటే okay, 6 weeks from the date of both Lok Sabha and Rajya Sabha has started. Now is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Nana. Arjun, is it okay now? Yes, sir. Yeah, this is the problem with online classes. No problem. We have to adjust. Okay. 6 weeks from the date of both Lok Sabha and Rajya Sabha has started. నేను ఫస్ట్ లో ఏం చెప్పానంటే ఆర్డినెన్స్ ఈజ్ టెంపరరీ లా అని చెప్పాను నన్ను గుర్తుందా? టెంపరరీ లా అంటే ఏంటంటే ఇది టెంపరరీ మాత్రమే. ఎందుకు టెంపరరీ అంటే వన్స్ లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత త్రూ దట్ పార్లమెంట్ we can circulate the act, we can pass the act, we can issue the act. రెండు ఒకవేళ ఫంక్షనింగ్ లో వచ్చిన తర్వాత త్రూ దిస్ పార్లమెంట్ మనం యాక్ట్ ని పాస్ చేయొచ్చు. అప్పుడు మనకి ఆర్డినెన్స్ అవసరం ఉండదు. ఓకేనా? క్వశ్చన్ అన్న, ఆర్డినెన్స్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ ఆన్ 1st January 2021-22 and Lok Sabha and Rajya Sabha both had started on for example 1st February 2022. Validity of ordinance date. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఆ పాయింట్ ని రిమెంబర్ చేసుకుంటే ఏం చెప్పాను? ఆర్డినెన్స్ has validity of 6 weeks from the date of both Lok Sabha and Rajya Sabha has started. ఇది కదా ప్రొవిజన్. ఇది అప్లై చేసుకోవడం అంతే. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యి లోక్సభ రాజ్యసభ 1/2/2002. ఇక్కడ నుంచి 6 weeks. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్, ఏదో ఒక డేట్ అనుకుందాం. 6 weeks అంటే 1.5 months, right? March 30th or something. Sorry, Amma. Date 40 March days. March 13th March. ఓకేనా? ఇది డేట్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. Sir, 13th March, sir. 13. ఓకే, 2022, రైట్? Sir. ఓకే నాన్న. Yes, sir. From the 14th March 2022, ordinance becomes invalid or ordinance becomes lapsed. ఈ డేట్ నుంచి ఆర్డినెన్స్ కి వ్యాలిడిటీ ఉండదు. ఓకేనా? Okay, sir. My next question is same points 1 to 2022 ordinance issued, but Lok Sabha has started on one date, same date in our example 1 to 2022, but Rajya Sabha has started on 2 to 2022. Now the answer will be anybody, ma'am? Lok Sabha date 1 to 2022, Rajya Sabha date 2 to 2022. Then what is the validity of ordinance? 2 days. Tell me, Nana. Sir, 2 days. 2 days. Yes, sir. Are you sure?
Yes, sir. 2 days. What is the provision? Ordinance has validity of 6 weeks. So you also said that until the both Lok Sabha and Rajya Sabha get starts, the ordinance will be valid. Yes, that is the point. 6 weeks from the date of. That means Lok Sabha and Rajya Sabha start అయిన డేట్ నుంచి 6 weeks వరకు ఫ్రమ్ డేట్ ఎప్పుడంటే మనం మన ఎగ్జాంపుల్లో 1/1/22 కదా నాన్న, ఈ డేట్ నుంచి ఇక్కడ వరకు. ఓకే, I have to explain. From date is ordinance issue date నాన్న. From date issue date. ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. టు డేట్ వచ్చేసి 6 weeks from both Lok Sabha and Rajya Sabha has started. This is the period valid. After that, invalid. In our example, from date 1/1/2022, Lok Sabha has started on 1/2/2022, Rajya Sabha 2/2/2022. What is the provision? Both has started means 2. That means whichever is later. You can check as on 2/2/2022, both has started, right? On 1/2/2022 Lok Sabha, 2/2/22 Rajya Sabha. You can simply take it as whichever is later, 2/2/2022. So this is the period of ordinance 1/1/2022 I'm sorry. 2/2/22. From this date, 6 weeks. 6 weeks. 6 weeks చెప్పండి అన్న, 2/2/2020 నుంచి 6 weeks. 14/3/2022. 14/3/2022. So that means validity 1/1/2022, 14/3/2022. ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే సేమ్ క్వశ్చన్ అన్న, ఈ డేట్ ఇస్తాడు, దీని నుంచి 6 weeks క్యాలిక్యులేట్ చేసి దీనికి సరిపడా ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏలో ఇస్తాడు. ఆప్షన్ బి మనకి ఎగ్జాంపుల్ లోక్ సభ స్టార్ట్ అయింది కదా నాన్న, ఈ డేట్ నుంచి 1/2/2020 నుంచి 6 weeks క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆప్షన్ బికి ఇస్తాడు లోక్ సభ డేట్ ని. ఆప్షన్ సి రాజ్యసభ డేట్ నుంచి 6 weeks క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇస్తాడు. ఆప్షన్ డి బోత్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇస్తాడు. మనకి ఓన్లీ గుర్తుండే పాయింట్ 6 weeks ఒక్కటే గుర్తుంటది. 6 weeks అని చదువుకుంటూ వెళ్తాం. ఏది చూసినా మనకి 6 weeks వస్తుంది. మన మైండ్ లో ఏది ఉంటుందో ఫస్ట్ అది అప్లై చేస్తాము. ఆన్సర్ ఏ, టిక్. రాంగ్, 0 marks. ఎందుకు 0? కరెక్ట్ గా రాసిన 0 marks వచ్చాయండి. ఎందుకంటే నువ్వు ప్రొవిజన్ మీద క్లారిటీ లేదు. ఎందుకు లేదని నువ్వు క్లారిటీగా చదవలేదు. ప్రొవిజన్ కరెక్ట్ గా నువ్వు పట్టుకుంటే గనక ఏ ఎంసీక్యూ నువ్వు ఈజీగా చేయగలవు. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను నేను, వ్యాలిడిటీ ఎప్పటి వరకు అంటే 6 weeks. ఓకే, ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ బోత్ లోక్ సభ అండ్ రాజ్యసభ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. After that period, it becomes invalid or it becomes lapsed. From the date onwards, next day onwards, it will becomes lapsed. Reason కూడా ఎందుకు చెప్పానంటే తర్వాత మీరు ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఇష్యూ ఎగ్జామ్ ఇందాక ఎవరు ఒక పర్సన్ డౌట్ బాగా అడిగారు, సార్ ఆల్రెడీ మనకి రెండు స్టార్ట్ అయ్యాయి కదా, ఇష్యూ చేసుకోవచ్చు కదా, వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ అని అడిగారు. ఐ థింక్ డౌట్ అదే అనుకుంటాను, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేశాం కదా నాన్న. ఇష్యూ చేసిన ఆర్డినెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ మంత్ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి, ఇదే ఎగ్జాంపుల్, ఆ రోజు నుంచి దాన్ని ఇన్వాలిడ్ చేయలేం కదా, కొంత టైం పీరియడ్ కావాలి కదా. ఆల్రెడీ యాక్టులు పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళాలని దానికి కొంత ప్రాసెస్ టైం పడుతుంది కదా. సో అందుకని లా మేకర్స్ 6 weeks ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ బోత్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అని పెట్టారు. లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని జరగాలి, మళ్ళీ దాన్ని ఆపేసి, అంటే ఇంత పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేసిన పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లాస్ అవ్వకుండా వాళ్ళు లాని డ్రాఫ్ట్ చేస్తారు. మనం ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ అర్థం చేసుకొని మనం చదవాలి. ఏదో వేగ్ గా 6 weeks, ఓకే 6 weeks, ఓకే నెక్స్ట్ పేజ్. ఎగ్జామ్ లో
సింపుల్ గా నువ్వు రాంగ్ ఆన్సర్ చేస్తావు. మన ఎగ్జామ్ లో మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ఎంసెట్ లో అయితే కనుక మేబీ నువ్వు ఆన్సర్ ద్వారా క్వశ్చన్ చేసే సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇక్కడ ఏంటంటే నువ్వు ఏ ఆన్సర్ రిలేటెడ్ గా టచ్ జాగ్రత్తగా అన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నువ్వు ఎలా ఆలోచించా సరే ఆన్సర్ అక్కడ ఉంటుంది. అది కరెక్ట్ అని నువ్వు అనుకుంటావు, బట్ ఎగ్జామ్ లో రాంగ్ అవుతుంది. సో నువ్వేం చేయాలంటే నీకు ఫస్ట్ క్లారిటీ ఉందనుకో, రిమైనింగ్ అసలు ఆప్షన్స్ చూడకుండా, నేనైతే మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో ఆప్షన్స్ చూడండి అన్న, క్వశ్చన్ చూస్తే నా ఓన్ గా చేసుకోండి. ఒక డేట్ వచ్చిందా, ఆ డేట్ ఉంది, ఓకే, తర్వాత ఇంకోసారి ఆలోచిస్తాను రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ ఎందుకు ఇచ్చాడు, 100% కరెక్ట్ అంటే పెట్టేస్తాను. డౌట్ ఉంది అంటే అప్పుడు రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ కి అసలు ఏం ఉండొచ్చు అప్పుడు ఆలోచిస్తాను. నువ్వు డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చూసావనుకో నువ్వు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వెతకడం స్టార్ట్ చేస్తావు. ఇప్పుడు ఇదంటే ఓకే, కొన్ని థియరిటికల్ గా ఉంటాయి. అప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఏ పాయింట్స్ నీకు రైట్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో నువ్వేంటంటే ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ చూడగానే ఒక కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డినెన్స్ అనే పాయింట్ కనిపించింది. ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏంటి, ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏం చెప్పారు సారు, ఆర్డినెన్స్ హూ హెస్ పవర్ అంటే ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ పవర్ టు ఇష్యూ అన్నారు, ఓకే. నెక్స్ట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెంబర్స్ మినిస్టర్స్ అడ్వైజ్ ఉండాలి, ఓకే. వ్యాలిడిటీ ఎప్పుడు అంటే 6 weeks ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ బోత్ ద హౌసెస్ స్టార్టెడ్. ఇదే పాయింట్స్ పెట్టుకొని ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి మ్యాచ్ చేసుకో, ఆన్సర్ అక్కడ దొరికేస్తుంది ఈజీగా. డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్ అయితే ప్రాబ్లమే లేదు, మీరు రాసుకోవచ్చు. ఇది నా ఆర్డినెన్స్ గురించి. ఒకసారి నేను నోట్స్ చెప్తున్నాను, నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఈ కాన్సెప్ట్ చార్ట్స్ లో లేదు, డిక్టేట్ చేస్తాను. రన్నింగ్ నోట్స్ తెచ్చుకున్నారు అందరూ? మ్యాండేటరీ. Yes, sir. స్టార్ట్ చేయొచ్చా? ఓకే అన్న, స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, డిక్టేట్ చేస్తాను, స్పీడ్ అయితే చెప్పండి. ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ లా అని ఒక పెట్టుకొని తర్వాత 2 క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టండి అన్న. వాట్ ఈజ్ లా? లా ఇంక్లూడ్స్, నెక్స్ట్ లైన్ లో 1 యాక్ట్, 2 రూల్స్, 3 ఆర్డినెన్స్, 4 regulations, 5 bylaws, BYELAWS, BYELAWS, bylaws, act, rules, ordinance, regulations, bylaws. Last one is orders. I'm repeating again, what is law? Law includes act, rules, ordinance, regulations, bylaws and orders. Next point, act, side heading button nana, act. Act is a type of law which is passed in a parliament, which is passed in parliament, PARLIAMENT, which is passed in parliament. Act is a type of law which is passed in parliament. Second one, rules. When there is a word, ఫస్ట్ బి స్టార్ట్ చేయండి అన్న, నేను చెప్పే పాయింట్ నుంచి. 2 కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా పైన, కాలమ్ లో పెట్టండి చెప్పే పాయింట్. యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్, when there is a word as may be prescribed, the description of, when there is a word as may be prescribed, the description of as may be prescribed is, సార్ ఆడియో క్లారిటీ లేదంట, చూడండి ఒకసారి.
ఒక నిమిషం నాన్న. నాన్న రాశారా? వాట్ ఈజ్ లా? లా ఇంక్లూడ్స్ చెప్పాను కదా. అర్జున్ ఎక్కడ వరకు రాశాను నేను? సార్ రూల్స్ వరకు క్లియర్ ఉండే సార్ అంతే. యాక్ట్ రూల్స్. ఓకే నా రూల్స్ చెప్తున్నాను. యా ఓకే సార్. There is a word as may be prescribed. The description of as may be prescribed. The description of as may be prescribed is covered under rules. In any act, ఏ యాక్ట్ లో అయినా కానీ మనకి ఎక్కడ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ అని కనిపిస్తే దాని మీనింగ్ మీకు రూల్స్ లో ఉంటుంది. మీకు ఇప్పుడు మీరు ఫర్దర్ గా యాక్ట్ చేయడం మీకు అర్థమవుతుంది. చాలా దగ్గర సింపుల్ గా యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ వదిలేస్తాడు వాడు. మనకి అది రూల్స్ లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. Next, regulations, ordinance. Okay, ordinance. When there is a need of urgency law, ordinance, third heading. When there is a need of urgency law and parliament is not functioning. When there is a need of urgency law and parliament is not functioning, in such a case, president has power to issue ordinance. President has power to issue ordinance on advice of Council of Ministries. On advice of Council of Ministries. అందులోనే నెక్స్ట్ పాయింట్. Ordinance is a temporary law. Next, third point. Validity of ordinance. Side heading andro subside heading. Validity of ordinance. From the date of or from and పెట్టుకొని date of issue of ordinance. From date of issue of ordinance అలా రాసుకుండేదంటే from date is equals to date of issue of ordinance to date to date equals to 6 weeks from the date of 6 weeks from the date of. అలా స్పీడ్ అవుతుందా? అందరు రాసుకుంటున్నారా? ఒక్కసారి ఏమనుకోకుండా ఒకసారి మీరు మెసేజ్ చేయండి. అదర్వైజ్ ఐ విల్ గో ఆన్. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అన్న. Okay, third point, validity from date of issue of ordinance to date. 6 weeks from the both Lok Sabha and Rajya Sabha has started. Ordinance
ఇంకోసారి ఆర్డినెన్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ పాయింట్, when there is a need of urgency law, when there is a need of urgency law, parliament is not functioning. When there is a need of law, parliament is not functioning. In such a case, president has power to issue ordinance. In such a case, president has power to issue ordinance on advice of council of ministries. ఇప్పుడు ఓకేనా? రాసుకున్నారండి? తేజస్వి గారు, ప్లీజ్ రెస్పాండ్, otherwise I will repeat again. Ordinance is first point, ఓకేనా? Ordinance. Okay, second point is ordinance is a temporary law. There is a chance of MCQ. Ordinance is a temporary law. Third point, validity. Validity lo from date is equals to, sure amma, from date is equals to, మీరు అడిగితే నేను చెప్పగలదంటే నేను ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతున్నాను. ఫ్రమ్ డేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, నేను ఫస్ట్ ఇది రాసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ చెప్తాను రూల్స్ గురించి. ఫ్రమ్ డేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఆర్డినెన్స్. మనకి ఈ ఒక్కదానికి నేను తర్వాత నుంచి మనకి చార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఎందుకంటే అవుట్ ఆఫ్ కొంచెం లా బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి ఇది కవర్ అవ్వలేదు. ఫ్రమ్ డేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఆర్డినెన్స్. నెక్స్ట్ టు డేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 weeks from the date of both Lok Sabha and Rajya Sabha has started. ఇంకా ఎవరైనా ఒకసారి తర్వాత వీడియో చూసుకుంటున్నా, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రూల్స్ ఒకసారి చెప్తున్నాను వినండి. రూల్స్, in any act when there is a word as may be prescribed, the description of as may be prescribed will be covered or is covered under rules. When there is a word as may be prescribed in any act, the description of as may be prescribed is covered under rules. నెక్స్ట్ పాయింట్ లో ఇంకా రాసుకోవచ్చు మీకు కావాలంటే, we can conclude that rules is related to act. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రెగ్యులేషన్స్. ఇంకా నోట్స్ ఆపేసేయండి. రెగ్యులేషన్స్, వాట్ ఈస్ మీంట్ బై రెగ్యులేషన్స్ అంటే, మీరు ఎప్పుడైనా సెబీ అని విన్నారా? ఇన్ యువర్ సిఎంఏ ఫౌండేషన్ సెబీ అన్న అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి వినున్న వాళ్ళు. సెబీ సెబీ అంటే సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. అలాగే సిసిఐ మీన్స్ కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సెబీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, కంపెనీ షేర్స్ ఉంటాయి కదా, షేర్స్ ఎంత కమ్మాలి మొత్తం అంటే రెగ్యులేట్ చేస్తుంది నాన్న. షేర్స్ సంబంధించి మొత్తం ఇష్యూస్ అని అందుకే ఎస్ అంటే సెక్యూరిటీస్, ఈ అంటే ఎక్స్చేంజ్, బి అంటే బోర్డ్, సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్. మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ, ఎందుకు చెప్తున్న తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. సిసి అంటే కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. వీటిలో ఏమంటారంటే ఇలాంటి వాటిని రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ అంటారు. రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ సెబీ కింద కంపెనీస్ రిజిస్టర్ అవుతాయి. కొన్ని కంపెనీస్ రిజిస్టర్ అవుతాయి కదా, కంపెనీ షేర్స్ ఎంత కమ్మాలి, ప్రీమియం ఎంత ఉండాలి, బైబ్యాక్ ఎలా చేయాలి, ఇలా కొన్ని ఇవన్నీ కూడా ఇష్యూస్ అన్ని కూడా ఎక్స్చేంజ్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా
సెబీ కంట్రోల్ చేస్తుంది. కాంపిటీషన్ ఇష్యూస్ ని సిసిఐ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇలా ఏదైనా రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ వాటి కింద ఉండే వాటి కంపెనీస్ గురించి కానీ, ఇండివిజువల్ గురించి కానీ, పార్ట్నర్షిప్స్ గురించి, ఎనీథింగ్ వీళ్ళ గురించి లాస్ ఫ్రేమ్ చేస్తే వాటిని రెగ్యులేషన్స్ అంటారు నాన్న. అర్థమైందా? యాక్ట్ అంటే ఏంటి? పార్లమెంట్ లో ఫ్రేమ్ అవ్వాలి, పార్లమెంట్ లో పాస్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ రెగ్యులేషన్స్ వచ్చేసరికి రెగ్యులేటర్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారంటే regulations is issued by regulatory authorities for whom the persons who are covered under those regulatory authorities. Regulatory authorities, for example, SEBI ఉందనుకోండి, ఈ కంపెనీస్ అన్నింటికి కూడా కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ కొన్ని లా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, కొన్ని రూల్స్ చేయొచ్చు. వాటిని రెగ్యులేషన్స్ అంటారు. సింపుల్ గా పాయింట్ లో చెప్పాలంటే regulations means the law which is provided or which is issued by the regulatory authorities for whom the persons covered under the control of regulatory authorities. ఎవరైతే రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ కంట్రోల్ లో ఉంటారో వాళ్ళ కోసం ఫ్రేమ్ చేసే రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసే లాస్ ని రెగ్యులేషన్స్ అంటారు. క్లియర్ నాన్న? అర్థమైందా రెగ్యులేషన్స్ అంటే ఏంటి? ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. Regulations means the regulatory authorities has power to issue regulations for whom the persons covered under the control of regulatory authorities. Regulatory authorities control లో ఉండే పర్సన్స్ కోసం regulatory authorities ఫ్రేమ్ చేసే లాస్ నే regulations అంటారు. These regulations has to comply by whom the persons who are covered under these regulatory authorities. ఈ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ కింద ఎవరైతే పర్సన్స్ వీళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంటారో వీళ్ళు కంప్లై అవ్వాలి ఈ రెగ్యులేషన్స్ ని. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెబీ ఉంది నాన్న. సెబీ కింద కొన్ని వేల కంపెనీలు, థౌజండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కి కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు. సెబీ రెగ్యులేషన్స్, ఎల్ఓడిఆర్ రెగ్యులేషన్స్ అని ఉంటాయి నాకు ఫర్దర్ గా వస్తుంది. సెబీ ఎల్ఓడిఆర్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవి ఓన్లీ వీళ్ళ కోసం మాత్రమే, సెబీ అండర్ కంట్రోల్ ఉండే కంపెనీస్ కోసం మాత్రమే. ఈ పార్లమెంట్ నుంచి వచ్చినవి కాదు నాన్న. ఇది ఓన్లీ ఎవరు ఫ్రేమ్ చేశారంటే సెబీ ఫ్రేమ్ చేసింది వీళ్ళ కోసం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ పవర్ ఉంది నాకు. ఇప్పుడు ఎందుకు సింపుల్ గా మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏం కావాలంటే రెగ్యులేషన్స్ అంటే ఏంటంటే రెగ్యులేషన్స్ మీన్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ regulatory authorities has power to issue regulations for whom means the person who are covered under the control of regulatory authorities. Regulatory authorities control ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ కోసం ఫ్రేమ్ చేసే లాస్ట్ నే రెగ్యులేషన్స్ అంటారు. ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారంటే రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ ఇష్యూ చేస్తాయి. క్లియర్? నెక్స్ట్ పాయింట్ యాక్ట్ చెప్పుకున్నా, రూల్స్ చెప్పుకున్నా, ఆర్డినెన్స్ చెప్పుకున్నా, రెగ్యులేషన్స్ చెప్పుకున్నా. నెక్స్ట్ బైలాస్. బైలాస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు రెగ్యులేషన్స్ నాన్న. ఇప్పుడు మనకి సెబీ ఇష్యూ చేసింది కదా నాన్న, ఎవరికి? కంపెనీస్ కోసం. సెబీ రన్ అవ్వడానికి సెబీకి కూడా కొన్ని లాస్ కావాలా? చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి. సెబీ కంట్రోల్ ఉండే కంపెనీస్ కోసం లాస్ట్ చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, వాటిని మనం రెగ్యులేషన్స్ అంటున్నాం. ఓకే, ఎక్కడ అబ్జెక్షన్ లేదు మనకి. సెబీ రన్ అవ్వాలంటే దానికంటూ కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఉండాలి కదా, కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ఉండాలి కదా. ఆ రెగ్యులేషన్స్ నే బైలాస్ అంటారు. బైలాస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ లాస్ అని. ఓకేనా? సెబీనే ఇష్యూ చేస్తుంది, సెబీ కోసం ఇష్యూ చేస్తుంది అంటే రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ ఇష్యూ చేస్తాయి, రెగ్యులేటరీ అథారిటీ కోసమే ఇష్యూ చేస్తాయి. ఇష్యూయింగ్ అథారిటీ ఎవరంటే రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్. ఫర్ హూమ్ అంటే రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్. చెప్పే పాయింట్ అర్థమవుతుందా? రెగ్యులేషన్స్ కి బైలాస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై ద పర్సన్స్ హూమ్ అంటే రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్. Regulatory authorities has the power to issue regulations. At the same time, bylaws, in case of bylaws also, regulatory authorities has the power to issue bylaws. But
Applicable to whom? In case of regulations, the persons who are covered under the control of regulatory authorities. But in case of bylaws, for whom ante regulatory authorities, the persons. That is why called self-laws. Issuing authority వాళ్ళే, కంప్లై అవ్వాల్సింది వాళ్ళే, వాళ్ళ కోసం. అర్థమవుతుందా? మూవ్ అని అవ్వచ్చా ఫర్దర్ గా? బైలాస్ అనేది సింపుల్ అని ఏంటంటే సెల్ఫ్ లాస్, వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు ఇష్యూ చేసుకునే ప్రొవిజన్స్ వాళ్ళు రాసుకునే లాస్ సెల్ఫ్ లాస్ అంటారు. ఎవరంటే రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్. అందరికి ఇది కాదు, ఓన్లీ ఫర్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్. లాస్ట్ వన్ ఆర్డర్స్. ఎప్పుడైనా మీరు కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చిందని విన్నారా? కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది అని విన్నారా? ఎనీబడి? కోర్టు ఆర్డర్ ఇష్యూ చేసిన, ఆర్డర్ ఇచ్చింది అని. అర్జున్ సార్, ఎప్పుడైనా విన్నావు నాన్న కోర్టు ఆర్డర్ ఇష్యూ చేసిందని? ఎస్ సార్, విన్నా చాలా సార్లు. యా, మీరు విని ఉంటారు రెగ్యులర్ గా. ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే సార్ వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. సార్ నేను కనెక్షన్ బాగాలేదు, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఏమనుకోదు ఈ రోజు వరకు. నెక్స్ట్ నేను మాట్లాడుతాను వాళ్ళతో. ఇప్పుడు ఓకే నాన్న? ఎస్ సార్, ఓకే. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి ఆర్డర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై కోర్ట్స్ ఆర్ ట్రిబ్యునల్. ట్రిబ్యునల్ మీన్స్, ట్రిబ్యునల్ అనే వర్డ్ కూడా కోర్ట్స్ కి ఈక్వలెంట్ అన్న. కంపెనీస్ యాక్ట్ లో అయితే గనక మనకి ట్రిబ్యునల్స్ అంటే ఎన్సిఎల్టి. ఈ వర్డ్ ని మీరు కొన్ని లక్షల సార్లు యూజ్ చేస్తున్నారు మీ ఫ్యూచర్ లో, సిఎంఏ ఇంటర్ లో, సిఎంఏ ఫైనల్ ఆర్ ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా. ఎన్సిఎల్టి అంటే నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్. సెకండ్ పాయింట్ ఎన్సిఎల్ఏటి, నేషనల్ కంపెనీ లా అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్. రన్నింగ్ నోట్స్ లో రాసుకోండి అన్న. ఎన్సిఎల్టి అంటే నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్. ఎన్సిఎల్ఏటి అంటే నేషనల్ కంపెనీ లా అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్. ఈ క్లాస్ లో మీరు ఈ పాయింట్ కొత్తగా నేర్చుకున్నారు నాన్న. మీకు ఫ్యూచర్ లో చాలా 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 యూజ్ అవుతుంది. యూజ్ కాదు, ఇంకా ఇదే ఉంటుంది ఎక్కడ చూసినా లాలో. ఇన్ సిఎంఏ ఫైనల్ ఆర్ సిఏ ఫైనల్. సుప్రీం కోర్ట్. ఓకేనా? మీరు నోట్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎన్సిఎల్టి మీన్స్ నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్, ఎన్సిఎల్ఏటి మీన్స్ నేషనల్ కంపెనీ లా అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్. These are the three persons: NCLT, NCLAT, Supreme Court. These are called adjudicating authority. Adjudicating authority. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక మిమ్మల్ని నేను మీకు తెలియకుండానే లా టెక్నాలజీలోకి తీసుకెళ్తున్నాను నాన్న. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశాను నేను? బీజేపీ పార్టీ అనే పదంతో స్టార్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చాను? ఎడ్యుకేటింగ్ అథారిటీ అని అక్కడికి వచ్చాను అన్న. స్లోగా మిమ్మల్ని నేను లాకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఎడ్యుకేటింగ్ అథారిటీ అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే న్యాయ నిర్ణేతలు, న్యాయ నిర్దేశం, న్యాయ నిపుణులు అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇది వర్డ్ కూడా మీకు ఫ్యూచర్ లో చాలా సార్లు వస్తుంది నాకు. సింపుల్ గా ఎక్కడ ఎడ్యుకేటింగ్ అథారిటీ అన్నాడంటే అది ఎన్సిఎల్టి అని అయి ఉండాలి, లేదా ఎన్సిఎల్ఏటి అని అయి ఉండాలి, లేదా సుప్రీం కోర్టు అయి ఉండాలి, కొన్ని సందర్భాల్లో హైకోర్టు అయి ఉండాలి. మన కంపెనీస్ యాక్ట్ వరకు అయితే వీళ్ళ ముగ్గురు: ఎన్సిఎల్టి, ఎన్సిఎల్ఏటి, సుప్రీం కోర్టు. ఇంకోటి మీరు ఎప్పుడైనా వినుంటారు, హైకోర్టులో కేసు లూజ్ అయితే, సరే మనం డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రతి జిల్లా కోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఐడియా ఉందా? డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి,
హైకోర్టు Yes, sir. ఉంటుంది, సుప్రీం కోర్టు ఉంటుంది. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ కు ఉంటుంది, హైకోర్టు స్టేట్ కి, సుప్రీం కోర్టు కంట్రీకి. అన్న ఇవన్నీ మీకు తెలియాలన్న. మీకు ప్రతి మీరు సిఏ ఫైనల్ సిఎంఏ ఫైనల్ లా చదివితే వీటిలో ఒక స్పెసిఫిక్ యాక్ట్స్ ఉంటాయి మీకు, అడ్జుడికేషన్ అథారిటీ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో కేసు లూజ్ అయ్యామనుకోండి, మీరు విని ఉంటారు ఈ కోర్టులో కూడా నెక్స్ట్ కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు, సినిమాలో కూడా విని ఉంటారు మీరు ఈ కేసు ఈ కోర్టులో కూడా నెక్స్ట్ కోర్టులో చూసుకుందాం అంటారు. అంటే ఏంటంటే మనం ఒక ఏదైనా కోర్టులో కేసు లూజ్ అయితే నెక్స్ట్ కోర్టుకి వెళ్ళేదాన్ని అప్పీల్. ఏంటన్నా అప్పీల్ అంటారు నాన్న. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎన్సిఎల్టీకి మీరు ఏం రాసుకున్నారు, నేషనల్ కంపెనీల అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్. ఇప్పుడు ఎన్సిఎల్టీ దగ్గర మనకి జడ్జిమెంట్ మనకి అగనిస్ట్ గా వచ్చింది, మనం ఫర్దర్ గా అప్పీల్కి వెళ్ళదలుచుకుంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఎన్సిఎల్ఏటి. ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ విత్ దిస్ కోర్ట్స్ అన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అంటే ఎన్సిఎల్టీ అనుకుందాం, హైకోర్టు అంటే ఎన్సిఎల్ఏటి అనుకుందాం. రెండు ఈక్వల్ కాదన్న, మీనింగ్ అది కాదు, మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ కోర్టులో ఈ కోర్టుకి వెళ్తాం కదా నాన్న. ఇక్కడ కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఆ కంపెనీ ఏ కంపెనీస్ కి డిస్ప్యూట్ వస్తే వాళ్ళు వెళ్ళాల్సింది ఫస్ట్ ఎన్సిఎల్టీ దగ్గరికి. డైరెక్ట్ గా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు హైకోర్టుకి వెళ్తారంటే కుదరదు, అసలు మీ కేసులు టేకప్ చేయరు వాళ్ళు. ఎన్సిఎల్టీ దగ్గర నీకు అగ్నిస్ట్ గా వస్తే అప్పీల్కి వెళ్ళాలనుకుంటే, అప్పీల్కి నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటే ఎన్సిఎల్టీ దగ్గరికి వెళ్తావు నాన్న. అక్కడ కూడా లూజ్ అయితే అప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాలి. ఇది నాన్న. సో ఇప్పుడు ఈ 3 జడ్జిమెంట్స్ వస్తాయి కదా నాన్న, ఆ జడ్జిమెంట్స్ నే ఆర్డర్స్ అంటారు. ఓకేనా? ఎందుకు ఇదంతా చెప్పాలంటే ఆర్డర్స్ మీనింగ్ కోసం. ఆర్డర్స్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారంటే అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ. అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ అంటే ఎవరంటే ఎన్సిఎల్టీ, ఎన్సిఎల్ఏటి, థర్డ్ వన్ సుప్రీం కోర్ట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉందన్నా మీకు ఇప్పుడు? నో సార్. ఓకేనా? మా వాయిస్ ఇప్పుడు పర్లేదా? యాక్చువల్లీ కనెక్షన్ ఇక్కడ బాగాలేదు సార్. స్పీడ్ అయిన కొద్దీ స్ట్రక్ అవుతుంది సార్, స్లోగా చెప్తే ఓకే. సారీ నేను మీ వాయిస్ కూడా నాకు క్లారిటీ లేదు. ఈ క్లాస్ వరకు అడ్జస్ట్ అవ్వన్నాను, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను వాళ్ళకి. ఓకే సార్. ఎన్సిఎల్టీ అంటే నేషనల్ కంపెనీల ట్రిబ్యునల్, ఎన్సిఎల్ఏటి అంటే నేషనల్ కంపెనీల అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్. రాసుకున్నాను ఎన్సిఎల్టీ, ఎన్సిఎల్ఏటి మీనింగ్స్ రన్నింగ్ నోట్స్ లో. సార్ ఒక్కసారి ఎవరైనా ప్రీవియస్ క్లాస్ మిస్ అయి ఉన్నా ఆర్ నేను చెప్పిన ప్రకారం అని చెప్పిన ప్రొసీజర్ ఎవరైనా రివిజన్ చేస్తుంటే కనుక ఇప్పటివరకు నేను చెప్పిన మొత్తాన్ని సమ్మరైజ్ చేసి ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్పబోతున్నాను. అన్ని పక్కన పెట్టి విన్నాను జస్ట్ అంతే. ఫస్ట్ ఏం స్టార్ట్ చేశానంటే నేను పార్లమెంట్ అంటే స్టార్ట్ చేశాను. వాట్ ఈస్ పార్లమెంట్ అంటే ఏదైనా యాక్ట్ పాస్ అవ్వాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి పాస్ త్రూ ద పార్లమెంట్. ఏదైనా యాక్ట్ పాస్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ బి పాస్ త్రూ ద పార్లమెంట్. సెకండ్ వన్, who are the members in the parliament ante those are called MPs, member of parliament. And in parliament there are 2 houses, first one is Lok Sabha, second one is Rajya Sabha. The MPs who are in the Lok Sabha are the elected by the public through voting. MPs in the Rajya Sabha are the persons who are nominated by the concerned MPs or PM. Simply we can call they are nominated persons. They are also MPs, but they are nominated persons. That means they are not elected through public voting. The same scenario is applicable to state government. In case of state government, there is no parliament. In the place of parliament, there is state legislature. There is state legislature. Okay? There is state legislature. In state legislature, there is 2, like Lok Sabha and Rajya Sabha. Here, MLA and MLC. MLA means member of legislative assembly. MLC means member of legal council. Next, what is law? What is law? Law includes act, rules, ordinance, regulations,
bylaws and orders. First one, act. Act is a type of law which is passed in parliament. Second, rules. When there is a word as may be prescribed, the description of the as may be prescribed is covered under rules. We can summarize here that rules is related to act. Third one, ordinance. When there is a need of urgency law and parliament is not functioning, in such a case, President of India or President has power to issue ordinance on the advice of Council of Ministries. Without advice of Council of Ministries, he cannot or he shall not issue ordinance on his own. తనకు తానుగా ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేసుకోలేరు unless there is advice of whose Council of Ministries, that is ordinance. It is a temporary law. The fourth, next one more point. Validity of ordinance. From date is issue of ordinance to date is 6 weeks from the date of both Lok Sabha and Rajya Sabha has started. That is ordinance. The next fourth one, regulations. Regulations means the regulatory authority has power to issue regulations. For whom? For the persons who are covered under the control of regulatory authorities. Next, bylaws. Bylaws, who has power to issue bylaws? Bylaws are issued by the regulatory authorities. For whom? For regulatory authority itself. వాళ్ళ కోసమే, by self. These are also called as self laws. Bylaws, self laws. For the purpose of bylaws, for the purpose of regulatory authorities by regulatory authorities. Clear? Last one is orders. Orders is issued by adjudicating authorities. Adjudicating authority means in Companies Act, especially NCLT, Supreme Court. NCLT means National Company Law Tribunal. NCLT means National Company Law Appellate Tribunal. The third one is Supreme Court. Supreme Court is a well-known word. Supreme Court means it is a court of country. Country లోనా ఫస్ట్ అంటే district courts, high courts, Supreme Courts. Supreme Court is the primary authority and Supreme Court decision is the final nana. After Supreme Court ఇంకా మీరు appeal కి వెళ్ళలేదు. What is meant by appeal అంటే ఏదైనా కేసు లూజ్ అయితే ఫర్దర్ గా మనకు అగెన్స్ట్ గా తీర్పు వస్తే మనం ఫర్దర్ గా వెళ్ళలేదని అపీల్ అంటారు. మన కంపెనీలో అయితే అపీలేట్ అథారిటీ ఎవరంటే NCLAT, నేషనల్ కంపెనీ లా అపీలేట్ ట్రిబ్యునల్. ఇప్పటివరకు మన డిస్కషన్ ఇది నాన్న. ఇదంతా క్లారిటీ ఉందని ఎవరైనా మీరు చెప్తే వాళ్ళని నా డౌట్స్ అడుగుతాను. ఎనీబడి డౌట్స్ అడుగుతాను, ఎవరిని అడగొచ్చు మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి. ఐ మీన్ మీరు ఓకే అంటే నేను అడుగుతాను, సార్ ఐఎమ్ ఓకే సార్ మీరు అడగొచ్చు అంటే ఐ విల్ ఆస్క్. ఎనీబడి నాన్న, you can ask me through chat also. మెసేజ్ చేయొచ్చు నాన్న. హలో సార్, ఆర్డినెన్స్ అంటే ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పారా సార్? రిపీట్ చేయండి అన్న. నీ పేరేంటి నాన్న? రవితేజ సార్. ఓకే సూపర్. ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ పాండమిక్ నడుస్తుంది కదా. ఓకే సార్. ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా ఇప్పుడు మనకి పూర్ పీపుల్ కి ఏదో ఫ్రీగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి 1 year ఫ్రీగా ఏదో అన్ని సర్వీస్ ఫ్రీగా ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్ అనుకుంటుంది. బట్ అలా ఇవ్వాలంటే దానికి ఒక యాక్ట్ కావాలి, ఒక లా ఉంటేనే ఫ్రీగా ఇవ్వగలరు. బట్ యాక్ట్ చేద్దాము అంటే యాక్ట్ ఎలా వస్తుంది? పార్లమెంట్కి వెళ్ళి పార్లమెంట్ ద్వారా యాక్ట్ రావాలి. బట్ పార్లమెంట్ పెట్టడానికి సిచ్యువేషన్ లేదు, పాండమిక్ అసలు బయటకు వెళ్ళిన పరిస్థితి. సో అలాంటి టైంలో వాళ్ళు ఏంటంటే సార్ పార్లమెంట్ ఫంక్షనింగ్ లో లేదు, బట్ లా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ నీడ్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ ఆఫ్ లా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ పార్లమెంట్ ఫంక్షనింగ్ లో లేదు. చూడండి, క్వైట్ కాంట్రాక్ట్ సిచ్యువేషన్స్ రెండు కూడా. లా రావాలంటే పార్లమెంట్ నుంచే రావాలి, బట్ ఇక్కడ లా కావాలి బట్ పార్లమెంట్ ఫంక్షన్ లో లేదు. అప్పుడు మనకు సొల్యూషన్ కావాలి కదా. ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టెంపరీ లాని ఇష్యూ చేయొచ్చు నాన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడుకున్నాం, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే తెలుస్తుందన్న. ఇప్పుడు మోడీ గారు, అమిత్ షా, నిర్మలా సీతారామన్ జీ, వీళ్ళందరినీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ అంటారు నాన్న. వీళ్ళందరూ కూర్చొని అనుకుంటారు, ఆర్ ఫోన్ లో అనుకుందాం,
వీళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు సార్ మీకు ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా యాక్ట్ తీసుకురావాలి, బట్ పార్లమెంట్ గేట్స్ క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి. ఎందుకంటే పాండమిక్, స్పీకర్ కి కోవిడ్, వైస్ స్పీకర్ కూడా అసలు ఇంకా అది క్లోజ్, పరిస్థితి బాగాలేదు, ఓపెన్ చేయడానికి లేదు. బట్ యాక్ట్ కావాల్సిన అవసరం చాలా 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 ఉంది. అర్జెన్సీ ఉంది, నీడ్ ఉంది, బట్ పార్లమెంట్ లేదు. అలాంటి టైంలో సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఆర్డినెన్స్. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు ఈ మోడీ, అమిత్ షా వీళ్ళందరూ ప్రెసిడెంట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. మన ప్రెసిడెంట్ ప్రస్తుతం రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు అండి. ఈ ప్రెసిడెంట్ గారిని ఇలా రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, అడ్వైస్ చేస్తారు, సార్ ఇది సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు, యాక్ట్ కావాలి, బట్ పార్లమెంట్ అయితే ఫంక్షన్ లేదు, బట్ మన పబ్లిక్ కి ఈ టైంలో యాక్ట్ కావాలి, అర్జెన్సీ ఉంది, దయచేసి మీరు ప్లీజ్ ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేయండి అని వీళ్ళు అడ్వైజ్ చేస్తారు. అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఓకే అయితే ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు ఇష్యూ చేస్తాడు నా ఆర్డినెన్స్. ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను రవితేజ నేను. ఓకే ఓకే ఆర్డినెన్స్ లా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దర్ ఇస్ అర్జెన్సీ నీడ్ ఆఫ్ లా, బట్ పార్లమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫంక్షనింగ్. దెన్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరూ కలిసి ప్రెసిడెంట్ కి అడ్వైజ్ చేస్తారు, సార్ దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్, దెర్ ఇస్ నీడ్ ఆఫ్ లా బట్ పార్లమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫంక్షనింగ్, ప్లీజ్ ఇష్యూ ఏ ఆర్డినెన్స్. If in case president is agree with those terms with the council of ministers, if he is okay with that, then he will issue the ordinance. That means the major 3 points. First one, urgency of law is required. Second one, advice of council of ministers is required. Third one, president approval. When these 3 are okay, then president will issue, or president will issue ordinance. But it is a temporary law అని చెప్పుకున్నాం. టెంపరీ అంటే ఏదో ఒక డేట్ నా దాన్ని క్లోజ్ అయిపోవాలి కదా. ఫ్రమ్ డేట్, ఇష్యూ డేట్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారంటే ప్రెసిడెంట్ ఇష్యూ చేసిన డేటే ఫ్రమ్ డేట్. టు డేట్ 6 weeks ఫ్రమ్ బోత్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ స్టార్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అనుకునే ఫ్రీ సర్వీస్ అనుకుందాం, అదొక ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేశారు రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు. తర్వాత ఒక ఆఫ్టర్ కొన్ని డేస్ తర్వాత అంత సిచ్యువేషన్ నార్మల్ అయిపోయింది. లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు కూడా ఓపెన్ అయిపోయి ఆఫ్టర్ 2 months అనుకుందాం. అయినప్పుడు ఓపెన్ అవ్వగానే ఆ ఆర్డినెన్స్ క్లోజ్ అయిపోయింది నాన్న. రెండు ఓపెన్ అయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి 6 weeks, ఈ 6 weeks క్రాస్ అయితే ఎండ్ ఆఫ్ 6 months ఇక్కడ క్రాస్ అయితే కనుక ఇక్కడతో ఆర్డినెన్స్ ల్యాప్స్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అంటే ఫ్రమ్ డేట్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఆర్డినెన్స్, ప్రెసిడెంట్ ఇష్యూ చేసిన డేట్ ఫ్రమ్ డేట్, టు డేట్ వచ్చేసి 6 weeks ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ బోత్ హౌసెస్ స్టార్టెడ్. రెండు హౌసెస్ స్టార్ట్ అయిన డేట్ నుంచి 6 weeks తీసుకుంటే ఇక్కడ వరకు వ్యాలిడ్ అన్న. తర్వాత ఇక్కడ వరకు వ్యాలిడ్. ఇది కట్ ఆఫ్ డేట్, 6 weeks కట్ ఆఫ్ డేట్ ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ బోత్ స్టార్టెడ్. ఫ్రమ్ డేట్ మాత్రం వేరు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఒకసారి మీరు తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇంకా ఇంకెవరికైనా మీకు అంతా అర్థమైందని చెప్తే నేను డౌట్స్ అడుగుతాను సార్, నాకున్న డౌట్స్ అడుగుతాను. అర్జున్, ఆర్ యు సంబడి టాకింగ్? హూ ఇస్ దట్? సార్ ఒక్క డౌట్ ఉంది సార్. ఎవరమ్మా మీరు? సార్ అర్జున్ కుమార్. చెప్తున్నాను సార్. ఫస్ట్ ఆర్డినెన్స్ 1st January వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకే. 15th January లోక్సభ రాజ్యసభ స్టార్ట్ అయింది. ఆ 15 days. ఓకే నాన్న. ఆ 15 days ఇంకా లోక్సభ రాజ్యసభ స్టార్ట్ అయినా అకౌంట్ 6 weeks కదా సార్. అవి 42 days, ఇవి 15 days యాడ్ అవుతాయా సార్? డెఫినెట్లీ నాన్న. యా ఓకే సార్, అంతే. ఒకసారి మీరు రోజు జాగ్రత్తగా చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే. నాకున్న డౌట్స్ అడుగుతాను, ఎవరైనా చెప్పండి. ఓకే. What is the difference between regulations and bylaws? Anybody?
I will ask. Geetika, are you there? She's not giving reply. Arjun, can you? Yes, sir. Yeah, what is the difference between regulation and bylaws? Sir, regulations are issued by the regulated authorities to the listed companies. Okay. And Bylaws? bylaws are self-laws issued by the regulated authorities to the regulated authorities. Super, For super. the కాకపోతే function of bylaws. మీరు ఫస్ట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ కంపెనీస్ అన్నారు కదా నాన్న. కంపెనీస్ అనకుండా అక్కడ ఏమన్నానంటే టు ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్. మీకు అర్థమైంది ఓకే, బట్ ప్రెజెంటేషన్ లో కొంచెం కంపెనీస్ కాదు, సెబీకి అయితే కంపెనీస్, ఎవరైతే కంట్రోల్లోకి వస్తారో వాళ్ళు. మీరు చెప్పింది Okay, 100% కరెక్ట్. Thank you, sir. తేజస్వి కరెక్ట్ నాన్న. దీనన్నా రేపటి నుంచి ఇంకా డీటెయిల్ గా కంపెనీస్ గురించి వెళ్ళిపోదాం. రేపటి ఇంకా స్పీడప్ చేస్తాను. ఓకే సార్. మెటీరియల్ ఇచ్చారు నన్ను అందరికి. మెటీరియల్ ఇంకా రాలేదు రాలేదా? అండ్ మీకు అరేంజ్ చేయమని చెప్పాను. ఓకే, మాట్లాడు. ఓకే సూపర్ నాకు తెలుసు, కరెక్టేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏం లేదు కదా? No, sir. ఓకే నాన్న, ఎంజాయ్ ది డే. బాయ్. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్.